Imagina esto, es un marine estadounidense de apenas 19 años. Acabas de desembarcar en una playa de arena negra volcánica, el aire whole azufre y pólvora. A tu alrededor, tus compañeros caen como moscas, no hay donde escondes. Y entonces te das cuenta de algo aterrador. El enemigo está debajo de ti, literalmente bajo tus pies. Entonces que entrado de meses en construo. Bienvenido a Iwo Jima, la batalla que nadie quería librar. En una isla que los aliados habían ignorado durante años. Pero antes de contar como esta pequeña isla de apenas 8 kilómetros cuadrados se convirtió en uno de los infiernos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, necesitas conocer a dos hombres, dos comandantes, dos visiones opuestas. Y una sola pregunta que cambiaría el destino de de sus soldados. ¿Valía la pena morir por 8 kilómetros cuadrados de roca volcánica? Febrero de 1945. La guerra en el Pacífico está llegando a su fase final. Los estadounidenses avanzan de isla en isla hacia Japón. Pero hay un problema. Cada bombardero B-29 que despega desde las Marianas hacia Tokio debe volar de la 107 kilómetros sin ningún lugar donde aterrizar en caso de emergencia. Entre las Marianas y Japón hay una isla. Una isla insignificante que la mayoría de los estrategas aliados habían pasado por alto durante años. Su nombre Japón significa isla del azufre. Los marines pronto la llamarían simplemente el infierno. Pero aquí está lo que es esta historia diferente de cualquier otra batalla del Pacífico. No se trata solo de estrategia militar. Se trata de un hombre que sabía que iba a morir. Y decidió levar consigo el mayor número posible de enemigos. Su nombre era Tadamichi Korebayashi, general japonés, padre de familia. Y el arquitecto del infierno, más elaborado, jamás construido por manos humanas. Korebayashi no era un fanático. De hecho, había vivido en Estados Unidos. Conocía la cultura americana. Respetaba a su enemigo. Y precisamente por eso. Sabía algo que otros comandantes japoneses se negaban a aceptar. Japón había perdido la guerra. Pero tenía órdenes. Y una misión personal. Esa que cada metro de Iwo Jima le costara tanto a los estadounidenses que pensaron dos veces antes de invadir el territorio principal de Japón. Durante 9 meses mientras los aliados ignoraban esta pequeña isla, Korebayashi y 21,000 soldados japoneses hicieron algo extraordinario. Cavaron iba kilómetros de túneles subterráneos. Crearon bunkers de hormigón reforzado con casi 2 metros de grosor. Conectaron posiciones de artillería mediante pasadizos secretos. Instalaron hospitales subterráneos, cuarteles, almacenes de municiones. Y lo más aterrador. Diseñaron campos de muerte donde cada bunker podía cubrir a otros 3. Donde cada posición tenía múltiples salidas. Donde un soldado japonés podía disparar, desaparecer bajo tierra, y reaparecer 50 metros más allá. Pero aquí está la parte que nunca te cuentan en los libros de historia. Mientras Korebayashi construía su fortaleza subterránea, escribía cartas a su esposa Yoshi y a sus hijos. Cartas que sabía que probablemente nunca leerían. En una de ellas escribió, no esperes mi regreso. Cuando pienses en mí, imagina que tu esposo murió defendiendo algo en lo que creía. No era un fanático gritando banzai, era un padre despidiéndose de su familia. Del otro lado estaba Holland Smith, general de los Marines. Apodado Howlin' Mad Smith por su temperamento expresivo. Un hombre que había enviado a miles de Marines a morir en Tarawa, Saipan, Guam. Smith miró las fotos de reconocimiento de Iwo Jima y calculó que la batalla duraría 5 días, tal vez una semana. Su inteligencia militar le había dicho que había unos 13,000 defensas japoneses en la isla. Estaban equivocados en este hombres.
Le dijeron que 3 días de bombardeo naval serían suficientes para destruir las defensas, no sabían nada de los tunnels. Le aseguraron que los japoneses pelearían como siempre, cargas suicidas banzai, ataques desesperados en las playas. Kobayashi había prohibido los ataques banzai. Cada soldado tenía órdenes de matar al menos 10 estadounidenses antes de morir. 19 de febrero de 1945, 9 a.m., los primeros marines saltan de sus lancas de desembarco. La arena volcánica es tan suave que se hunden hasta los tabilos. Es como caminar en ceniza. Durante los primeros minutos hay un silencio inquietante. Algunos marines piensan, tal vez el bombardeo funcionó. Tal vez ya están todos muertos. Están equivocados. Kobayashi ha ordenado a sus hombres esperar. Esperar hasta que las playas estén completamente llenas de marines. Hasta que no pueden retroceder. Hasta que estén atrapados entre el océano y las terrazas de arena volcánica. Entonces el infierno se desata. De repente, de las colinas que parecen muertas, de bancos que parecen destruidos, de la tierra misma, surge un diluvio de fuego, morteros, ametralladoras, artillerias. Cada arma está precalibrada para zonas específicas de la playa. Los japoneses han tenido meses para preparar esto. Joe Rosenthal, el fotógrafo de Associated Press que amistad capturaría la imagen más icónica de la guerra, escribió esa noche en su diario, no es una batalla. Es un matadero organizado. Los muchachos can tan rápido que no puedo contar. La arena negra se vuelve roja. Un marine llamado Jacqueline Lucas de apenas 17 años había mentido sobre su edad para alistarse de 2 granadas japonesas aterrizar junto a sus compañeros. Sin pensarlo, se lanza sobre ambas. Las granadas explotan. Una no detona completamente. Lucas sobrevive. Se convierte en el marine más joven en recibir la medalla de honor. Pero vivirá el resto de su vida con MS de hambre. Fragmentos de metralla en su cuerpo que los médicos nunca pudieron extraer. Esta es solo la primera hora. La batalla durará 6 días. El cuarto día, los marines llegan al monte Suribachi, el volcán extinto que domina la isla. Es aquí donde Joe Rosenthal tomará la fotografía que todos conoces, 6 marines izando la bandera estadounidense. Lo que no sabes es que esa es la segunda bandera. La primera era demasiado pequeña. Un oficial quería una más grande. Pero que todos los hombres en esta maldita isla pueden verla. De los 6 hombres en esa fotografía icónica, 3 moran en los días siguientes, no en Suribachi que ya estaba asegurado, sino en otras partes de la isla, donde los japoneses seguían luchando desde sus tunnels. Porque aquí está la verdad brutal sobre Iwo Jima. Tomar una colina no significaba nada. Los japoneses simplemente desaparecieron bajo tierra y reaparecieron detrás de ti. Un sargento llamado John Basilone, héroe de Guadalcanal, y el único marine en recibir tanto la medalla de honor como la cruz de la marina murió el primer día. El mejor marine que Estados Unidos tenía letters. Muerto antes de salir de la playa. En los túneles subterráneos, Kobayashi se mueve constantemente. Dirige la defensa desde diferentes puntos. Como las mismas razones que sus hombres. Cuando el agua se acaba, bebe lo mismo que ellos. Agua contaminada con azufre que sabe a huevos podridos. En sus últimas cartas, que se encontraban ecos dispues en los túneles, escribía: No tengo remordimientos sobre mi destino. Solo espero que mi muerte tenga significado para los que amo. 26 de marzo de 1945, después de sensacional días de combate, ininterrumpido, la batalla oficialmente termina. Las cifras son escalofriantes. 6,821 marines estadounidenses muertos. 19,217 heridos, casi 27,000 bajas estadounidenses en total. De los 21,000 defensores japoneses, solo 216 fueron capturados. El resto murió.
Es la única batalla del Pacífico donde las bajas estadounidenses superaron a las japonesas. Pero aquí está el debate que continúa hasta hoy. ¿Valió la pena? Los defensores de la operación señalan un nero. L'anticipe. Es el nero de bombarderos. B-29 que hicieron aterrizajes de emergencia en Iwo Jima después de la batalla. Cada B-8 tenía una tripulación de 6 hombres. Esos son más de 26,000 vidas de aviadores salvadas. Los críticos dicen que la guerra estaba casi terminada, que Japón habría capitulado de todos modos, que se podría haber bloqueado la isla en lugar de invadirla. La verdad es que nunca lo sabremos. Sierra Missional, 12:30 to 14 o'clock. Lo que sí sabemos es esto. El cuerpo de Kuribayashi nunca fue encontrado. Se cree que se suicidó ritualmente en algún lugar de los túneles del norte de la isla. Pero, algunos testigos dicen que lideró una última carga con espada en mano. Su familia no supo de su muerte hasta meses después. Hoy Iwo Jima es territorio japonés nuevamente, devuelto en 1968. Casi no hay nadie allí. Solo una pequeña guarnición de las fuerzas de autodefensa de Japón. Los túneles siguen allí, celados llenos de los fantasmas de 21,000 hombres que sabían que iban a morir, pero lucharon de todos modos. Aquí está lo que debemos recordar. En ambos lados de esa isla de Zufa, había hombres que no querían estar allí. Padres, hijos, hermanos, hombres, que escribían cartas a casa con manos temblorosas, que tenían miedo, que sangraban igual. Iwo Jima no fue ignorada porque no fuera importante. Fue ignorada porque nadie quería pagar el precio de tomarla. Al final, 100,000 hombres pagaron ese precio. La pregunta que debemos hacernos no es si valió la pena. La pregunta es: ¿cuántas islas tenemos que convertir en infiernos antes de aprender que el costo real de la guerra siempre se mide en las cartas que nunca llegaron a casa? Si esta historia te impacta, dale like. En los comentarios dime, ¿conoces la historia real detrás de esa famosa fotografía? ¿Sabes que 3 de esos 6 hombres morirían días después? Nos vemos en el próximo video. Donde seguiremos contando las historias humanas detrás de los grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial.